Okay, nhớ trong sâu chai trong mong sụt lờ. Happy Hmong New Year, everyone. So excited to be here this morning to see the most beautiful people of the world and the most resilient of all. Today is the greatest day of all because we are here celebrating our annual tradition of sitting away bad omen and receive blessing from elders for the new year. Our young gathering with songs and dances along with pride, with courtship and ball tossing, which is uniquely Hmong. Someone told me, a scholar told me that ball tossing was part of joint culture between us and one ethnic minority in northern Vietnam. And I don't know whether that ethnic group still exists or not, but I know that through trial and tribulation, I thank heaven that one of the indigenous people, which is Hmong, still survive and still maintain our culture and language, including the ball tossing. If you can find other culture that doing courtship through ball tossing, let me know. But I think ball tossing is uniquely Hmong. And later on, I'm going to go try too. I want to encourage all of you, Joanne, Carrie, Majority Leader Murphy, you and I are going to do ball tossing, okay? Ấy trong là gì? Phong như cho lâu cho mình nhổ sốt lờ. Ý trong có lúc lì, giờ ngôn tàu một chờ, mà bên mong như chỉ nó cả bên lúc cha bên chồng. Rong sa nu no bu sốt lờ tờ tô lộn xuống xì ô giang rong cao kinh chẳng á ở trong tàu khả năng cảm ơn cả là cho người nhau chủ board lên mì khu hát đọc tự khảo của trình trang của lu hạ áp bên lu I'm so honored. And I was surprised, I was taken by surprise too when Dr. Kao called me and said, Senator, we want you to do ribbon cutting this year and may you be one of our speaker. I'm so honored. Trong mong sụt lời trong chát tờ tô lời cụ thọ của nên ngầu chi dù giờ ý trong trong sụt lời giờ nên có chi vô trong lịch trang là cụ cha sa hay cụ thọ của mẹ cha sa cho cụ giờ mẹ tụ tổ sở chế cho bê sinh State Center nhớ cho sinh mẹ sự ta nó ta cụ yêu nhon trong trải mẹ cụ yêu chỉ nó căng mẹ cụ yêu lưu mẹ là cụ lưu tàu hay cụ yêu chỉ buông mong nịnh bông căng thọ của biết số lịch sử châu sao khử châu sao này trong nông luôn trả lù giờ yêu chủ bên mong lúc học bảo yêu chủ bên mong lúc học bảo this year theme is remember our roots and earlier President Mi Vang already elaborated and talk further. I don't know if I can mimic her delivery earlier, but I can certainly try to some degree. It's great timing as we go into 2025, which will be our 50th anniversary of Hmong arriving in our great state of Minnesota after escaping government persecution due to our commitment to help American democracy during the Secret War in Laos and the Vietnam War. Our commitment, our sacrifice, our bloodshed, that America should remember. Chỉ cho sông thầu, lịch sử nanu nổ bên mông, cô vắng mình lần đầu.
cầu lúc xong từ bên mong bằng mình là ý kê ai cụ tôi hàn họ nó ý ra thâu luôn tận đầu cú bù thật thật cầu lúc xong giờ bên mong trả luôn nên ổ nha cho luôn tây chờ nó bên mong chỉ sau cho cứ chủ tịch nhau luôn trả hậu lử luôn trả cái băng chỗ của lưu tàu như tụi kinh chế này cầu lúc xong tặng tăng cứ do nên cầu xong bây giờ cái này chỉ auto sang lên năng hoàng tôi chỉ lúc tây chờ nó mà lại cần đỡ ta mà lại lưu ô nào ô gì mà lên lu băng cho lò mà lên lu sai lu mà cho mong lu này cũng lấy cái để tốt là chỉ tụi bây giờ xong bây giờ chúng nó đi chờ nó là lu sĩ hở nữa cho những thằng nào như là thái tây trong cây lu rù vì này cây rù xiêm khang cây rù nòng khai cây rù thao nữa vang cho thằng khó bỏ là cây rù但是只要他高诶，当梦那好是被叫到梦，个鸟那他拿去端出被鸟，我被路肉就莫经常哭了啊。被都是少我给鸟做生命是大喏，被长得我一路说，被杀晒到，被叫闹就住，被杀晒到哭，被杀晒到我内哭。mấy cha sai cho cứ lời của ta cứ tại số của tôi số chỉ tăng lên là cho nó sự thông tin cho mình cả nó bên môn tàu rồi so cho tên nó chế cho cứ sở chế ở bên sinh thế ra lo dùng ông mẹ bên sinh từ thơ thế đó là gì mình sử dụng vì bên nhau cho tên chờ như pay tên chờ democracy bên chỉ nhau cho tên chờ vang dữ là vang dữ ở bên sinh sai bên mong thà bố tết lên nụ cổ lúc tết lúc chào nó nhau tạ tù nhau có một cái thay nhân sinh cái gì mình sử dụng hay gì mình ô có một trong đồ dùng gì cho dạng vấn đề để tốt plan chỉ từ bao nhiêu xong tôi ra mình bù the history center bố là we all Hmong mình bù bê tông tài sĩ bộ lộn chân gì I'm counting on a selection of 10 years, each 10-year progress. And when we arrive at the 40th year, is when the city of St. Paul and State Minnesota finally recognize us for the first time. Our contribution to the United States of America, our contribution to the state of Minnesota, our contribution to the city of St. Paul, and our sacrifice, the sacrifice of our elders. Because at the History Center, you see a poster, large poster, of 3 young, beautiful Hmong girls. 20 years earlier, the front page of National Geographic, you also have a picture of 3 Hmong girls holding each other, but they were scared, they were crying. And in our 40th year, 10 years ago, History Center displayed the brighter light. We are cheerful, happy again. As you can see, our young boys and girls were dancing here this morning. And then we arrive, confronted with COVID-19. But Hmong community thrive once more. Cái quân chi cái Hmong cái cứ bù thông khăn đồ lên từ các Hmong COVID. Đó là bên một dù Hmong, bên một bình sử. Trừ sĩ lên tên tuần xài, cứ cho bên lúc công luôn bề một thông khăn đồ lên bên tuần xài tàu chỉ trang y giải tổ cứ giờ xử lý ra lì. Họ bên bộ tế cho nên chỉ nó chỉ ở nên tốt lãnh sư cứ cho bên luôn bề một thông căn đủ là thông tích cho nó bên cũng một iron chef nhà vàng địa vẹn
Bekumo power lifter James Vang, a little guy but carried lots of weight. A record holder. Bekumo motorcyclist champion Aiden Tao. I'm just giving a few examples. Bây mo cho nó chỉ hào cho cái mo mo dạng sự nó sẽ bây mo tàu tàu khỏi nhau khỏi chờ. Và tăng bắt đầu trang tàu là bây tôi mo cho commander. Bây giờ cho law enforcement. Bây giờ số khỏi chờ. Bây vắng mình được rồi. Đó là bây vắng mình bảo là chàng. Mo chỉnh bảo là chàng. Bây tên giàu lù. Bây tên căng lịch cái chạy. Bây tên bố phình. Blue sải chẳng học cái bao. As fast as we become part of American mainstream, as I just identified a few examples of few celebrities that were out there with name recognition, like Sunisa Lee, gymnast Lisa Lee, Iron Chef Ye Vang, motorist champion Aiden Tao, and weightlifter James Vang, all mainstream, including our elected official, including myself. As fast as we are part of American mainstream, the faster we are losing our language and culture. As much as I am a proud American of Hmong descent, my language and culture are disappearing. And everyone has a responsibility. Every Hmong person has a responsibility. Every friend of the Hmong community has a responsibility. Our state has a responsibility. Bây số linh sự tụ một phình chỗ. Bây một phình chỗ tổ bây cho châu lù. Bây một phình chỗ tổ bây cho chị trò. Bây một phình chỗ tổ bây lên bố phình. Của giang toàn đề. Mình nhổ xong là căng tại bên lù hoạt tình lù. Why is it important? There's many reasons why it's important to keep our language and culture. Knowing our language and culture can trace us back our history. But a few times, I use language as an example. Language of the mainstream or national language like English is the language of commerce. And I always encourage young people to speak the national language, learn the national language and speak it to the best of their ability. But learn two additional international languages, whether that is Chinese or Spanish. But do even better in preserving your Hmong language. And Hmong language is not a language of commerce. We do need language of commerce to survive. If you're in China, if you're Hmong in China, you need to learn Chinese. If you're Hmong in Thailand, you need to speak Thai very well. If you're in America, you need to speak English very well. But those are language of commerce. Hmong language and indigenous language are language of the soul. The language of love, the language of kinship. And when the language of commerce, the language of diplomacy fell apart, they are counting on us the language of love. We all have responsibility. One more thing, and it's more directly right now. Why is the language of love and kinship? The Hmong language is important. Just think about all of a suddenly you have food on your table.
You didn't expect that food will arrive just like that. It's all because language of love. Itu hanu mong cho itu hanu mong cho itu. Mẹ tụi nhang sen rơ cứ thao là, nhớ tụi câu số, nhà cho cô ta được họ cứ được khổ mong sắm lơ, giờ họ cứ tại tụi giàu nó một tụi lu nữa, tụi lu rõ một tụi lu rõ lu nữa, tụi lu rõ một tụi lu rõ lu nữa, nên càng cả số mong lu vang lu chế, số tụi chế tê po mi nhau rồi sao? Họ nữa khá cho cô bây giờ chủ lưu mong nên thao lại sự mỗi dạng giữ cho lúc khá ta lỗ sai tao biết họ chỉnh chỉnh biết họ rộng nó mỗi chỉnh vào lên chẳng and I will do my best. As a chair of legacy, I appropriate funding to preserve our indigenous language and culture. And I put dollars in to help preserve Hmong language and culture. And it's only in America. It's only America. I like to say this so other countries where Hmong people live know that government have responsibility to help preserve language and culture. When we do that, you see police officers, law enforcement up here, Hmong descent. You see military men of Hmong descent. That's where we're willing to put our life on the line to protect this country. That is why I, born and raised in Laos, came with broken English, still have broken language. But I'm proud to serve America. And furthermore, let's not forget our stories. Let's also remember our revered leader, Jerry Van Pao. He's not here today, but when he's here, every year he's here as a military man, encouraging people to love one another, encouraging our Hmong people to love one another. And I'm here sending the same message to all my fellow Hmong men and women. And I'm going to say Hmong. How bên nọ xin lưu họ xin chê đến đây một chỗ dạng tận tệ. May we continue to love one another. Sau nào càng về dạng nụ trổ, sau nào càng về lấy kiên cử, chỉ cho chúng trâu lộ, về nạ về gì, mê bù mê yờ, chỉ kết sơ kiến trái, chỉ kết bù kết lộ, tổ, chỉ cái quốc cái nhà, chỉ cái ác cái lờ, cái chọn những bộ dạng trang, bé hai nên tô lần đầu, sau nó càng bé bò, sau nó càng số chủ sa, cứ thao là số chủ sa cứ một chọn trang bộ tây chờ, ai biết sao lại tao tô cho đến tây chờ nó. Thọ hậu sự cho cô tu trò tôi dạng. Bây giờ tao tôi nhớ cho tới chờ yêu phê, tới chờ bạn mình này nó. And our roots did not start in Laos. Our trail of tears go back hundreds of years, thousands of years, that no nation, no country recognized. Our trail tears from northern China, Beijing, to southern China, and 300 years ago, due to agricultural, during the Opium War,
conflict between British and China forced us to migrate south to Laos and Thailand and North Vietnam. Ấy trong mong rất là chỗ này ở bên lúc lì sư để tôi chủ nên còn tôi chủ lúc sợ của bên thơ tôi mong tôi bông chỗ lúc sinh sự tàn không. Tại số điều là vang lên chỉnh nhau. Tôi sẽ bây giờ phải tăng bây giờ thơ tôi mong bông chỗ lúc sinh sự tàn nó tôi khâu lại. Tôi plan chỉ sư bây giờ nãy giờ gì cứ áo bên tô trong một trâu rù là sư. Those who carried us on their back, crossing the Mekong River, show us from harms, are now less than 10% of the Hmong population here in Minnesota. May God continue to bless them, and may they continue to be in good health. Thói gì mình lưu bố chỉ chuẩn đau lại. And we are so blessed too that in the first time of our history, we have 5 generations of people, of Hmong people living in one household. What kind of blessing is that? We have to love America. Lưu cho lâu, chơi cho lâu. Chơi cho mình tụi mình học cái tăng làm vòng nó của bố một cái trở thành chế, dĩ cho nhà tận đây bố sẽ lấy dù lô tàu nhón tàu họ trồng hàng lô họ lưu, sai một lần để chú ý, ôn tàu dạng thang sớm mai chỉ kinh lấy cho video của tăng mấy ôn nó, của bên sẽ lấy chậu cho lô, chỉ hàng họ chậu cho lô sư của bên sẽ lấy lưu tàu lô. And Hmong American community, or Minnesota Hmong community, will continue to contribute for the greater good of Minnesota. Because we love Minnesota, we love Swedish, Scandinavian, Irish, African American, Somali, just as much as you love yourselves. So thank you for this opportunity to address you guys on the podium here, to everyone here. Ở trong tàu cái mẹ mô lúc sở đó cho cú hảo bê lù lù cho nên ngầu chi. Thó của nên ngầu chi, giới xong yêu trong số này số tù. Có khứ cho lò của tông tàu. Có bê cho lò, chúng một chú sáng tế nó khá nhớ rộng. Có bê cho nạ cho gì. Một cái xin lưu ý lệnh phủ ý lệnh của bên tên lộ chúng một cái cỡ sơ cỡ chê lo như bang bê sinh phố phủ của bên cho tu lộ bên cho làm lộ bên cho công vụ của tờ bang gì sang càng mong luôn nên chủ yếu tận đề ở trong tận đầu thông đã gửi chế luôn microphone nó cho Majority Leader Aaron Murphy cho nên sau của cho luôn. So thank you everyone for listening to me deliver my short speech bilingual. That's why it's got long, because it's bilingual. And may God bless you all, and happy Hmong New Year to every one of you. I will pass my mic to Majority Leader Aaron Murphy. It is my profound honor to celebrate the 44th Minnesota Hmong New Year together with you. My name is Aaron Murphy, and I am the proud Majority Leader of the Minnesota Senate. I pay my deepest respects to the elders who fought for our democracy and freedom and made more possible for all of us in America. I am honored to be alongside the leaders, the 18 clan leaders who are here in this room, and I am proud to serve in a legislature that has more Hmong American representation than any legislature in the United States, any one of them. You just heard from Senator Fong He, but let me also add the names of Senator Susan Pa,
Senator Tu Zhang, Representative Khalif Vang Her, Representative Samantha Vang, Representative Ethan Cha, Representative Jay Zhang, Representative Liz Lee, and Representative Fu Lee. Each of them, Democrats, in bringing the aspirations of the Hmong community, of our businesses, for our children to life within the policy-making process, because together, as we have in the past, together we will build the future that we wish for, that we dream of, and that we deserve by bringing our voices together in the democratic process of making policy. That is why I'm here today, to make sure that we are connected together. And let me say on this very, very happy New Year that we have important work together to do. We will walk forward together into our future, fighting for and working for your and our prosperity, for our families and their well-being, for the culture, for our businesses, and for the democracy that serves each and every one of us. I am proud to serve alongside my Hmong American elected representatives. They are an important part of our legislating, and on this Happy New Year, let us celebrate them and celebrate together. Thank you so much for having me today, for allowing me a few minutes. I wish you the very, very best. Thank you. OK， 我转到呢，我转到这边上一次都nói，nhớ trong sông sai trong bao số lần á, cũng lúc mấy người chỉ nói cái mấy lần, sang chỉ tôi cũng, Hmong chỉ nên OK， cho lúc tích cực nó我转到。